Okay, so good morning dan selamat pagi. So kita akan masuk chapter baru, chapter yang masuk PSPM iaitu chapter Introduction to Probability, iaitu pengenalan kepada kebarangkalian. You dah pernah tengok jugalah dekat masa program FSCTI tu, Cik Burhan ada terangkan sedikit lah kan. So, Meda akan terangkan. Belum buka lagi Zoom. Nanti masuklah. Sekejap. Okay. So kita pergi pada Introduction to Probability. So learning outcome untuk chapter 5, kita akan pergi kepada 5.1. Kita ada 3 subtopik lah dalam topik Introduction to Probability. Kalau chapter 4 hari tu 5 kan, 4.1 sampai 4.5. Kita dekat Introduction to Probability kita ada 3 subtopik lah. Topik ni pun tak panjang, tapi topik ni keluar kat PSPM, dia keluar macam topik chapter 1 kan, dia keluar dekat section B sekali je lah kan, tapi dia banyak ada anak-anak dia lah. Kalau macam chapter yang banyak tu, dia akan keluar dekat section A, section B. Introduction to Probability ni dia keluar sekali, like chapter 1 kan. Okay, so 5.1 events and probability. So first describe the set operation. Set operation kita dah belajar dekat form 4 ke form 3. Mereka pun dah lupa. Rasa lower form, set, tajuk set kan. Lower form tu Venn diagram pun sama, dia belajar kat sekolah. Tree diagram dalam maths lah, this one is maths. Contingency table, secara jadual lah, ataupun secara gambar rajah pokok in Malay lah kan. And then define the concept of experiment, ni pun sama. Basic probability tu you ada belajar dekat maths, even though you ada continuation tu for those yang ambil maths, tapi all of you learn basic probability tu in your mathematics. I think in lower form, if I'm not mistaken, form 3 punya tajuk probability, ataupun form 4. Mereka dah pun tak ingat dah sebab KSSM punya syllabus kan, tapi you ada belajar dekat maths. Okay, and the outcome, events and sample space. Sample space S kan, events tu adalah peristiwa in Malay. Sample space adalah apa? Set keseluruhan kan, ataupun kalau dalam set operation adalah universal set. Eksperimen tu adalah apa jenis eksperimen yang you akan buat lah, outcome-nya apa. Okay, and then define the simple event, compound event, complementary event. Complementary tu yang calik tu, ingat lagi kan, A calik, maksudnya kalau A calik tu outside A. Compound event, simple event. Lepas tu mutually exclusive event yang Cik Burhan kaitkan dekat Dewan tu kan, peristiwa bersandar atau tak bersandar, correct or not? So in English, mutually exclusive event. Kalau mutually ni dia tak bersilang lah. And then independent event. Okay, this one learn all in basic math lah. And then determine the probability of an event using classical probability or empirical probability. Ni pakai formula lah. So 5.1 events and probability memang ada dalam maths SPM. Lepas tu kita tengok juga basic rule of probability. Determine the probability of compound event using additional rule. So additional rule actually ada juga dekat maths SPM, and ada juga continuation tu pada maths lah, where you want to find the probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B. That is basic rule of additional rule. Okay, kalau dia mutually, maksudnya dia tak ada intersection, mutually exclusive event, so probability of A intersect B akan jadi 0. Okay, so that is learning outcome. Kita akan pergi 5.1 dengan 5.2 part 1 lah. Okay, so we goes for the first subtopic, events and probability. So definition ni is just repeated. Cuma mungkin you lupa lah sebab you belajar kat sekolah.
I think not form 5, form 4 or form 3 for probability basic for kebarangkalian dekat maths kan. So a set S is a collection object which are all the element of set. So dalam events probability kita ada set, kita ada notation set kan. So macam function lah, kita ada braces ni kena buat. Okay, so just like function kena ada braces bila kita senaraikan operation of set. Okay, ataupun element set kena ada symbol braces ni, just like function lah. Okay, so for example the set number of S, you got 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So with the braces symbol, the set of letter S, A, B, C, D, the set of prime number, nombor perdana 2, 3, 5, 7 and so on. So that is the definition of element of set. Kita senaraikan lah. Okay, and then set of operation, kita ada 3 concept. Union, I think union also use similar because the set of operation you learn basic in your maths. So union means you take all. The union of two set, A and B, A union B. So if union, if the number repeated twice also, you senaraikan sekali because it's union kan. Okay, so union means you senaraikan ni lah as consists all object in A or B. And then intersection, the intersection of two set is denoted by U ke bawah, maksudnya U terbalik kan, masam. Kalau U senyum tu union lah. Consists of object in denoted that intersect lah. For example, you ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Number that the same number being intersect maknanya bersilang. So 3 dan 4. So that is concept of intersection. So mudah sebab benda tu repeated lah. Just that you already learn in your maths SPM. And then complement. Complement tadi macam saya cakap lah. A calit kan. So A calit contohnya complement of set A lah in the definition concept. Ataupun A calit. So element outside A but inside your S. Sample lah. Ataupun inside your universal set. Maknanya selain daripada set A. Outside A lah. So for example set S is the set largest set. And then inside set S you ada set A kan. Sebab set A ni inside. For example, this is your Venn diagram. This is S. You ada 1, 2, 3, 4. So you have set A inside. This is set A. So A subset to S kan. Inside means subset. Subset ataupun intersect. Dekat sini ada 2 konsep lah. Subset and intersect. So dia punya complement tu that means A calit dia adalah outside A. So 1 and 2. That is A complement. Dalam bahasa Melayu kita panggil A calit lah. Dalam bahasa Inggeris A complement. A calit tu dalam bahasa Inggeris dia adalah complement. Okay, and then we see for the example 1. Okay, set S ada 1, 2, 3 and 4. Okay, so 1, 2, 3 and 4, that is your largest set lah. That means the biggest set in your set. And then you got set A, 1, 2, set B also 2, 3, 4. So in order for you to find the operation set in the question A to F, nak cari, kita draw dulu Venn diagram. Okay, so nak draw Venn diagram, kita ada set S. So set S tu selalunya segi 4 tepat lah. Set yang paling besar kan, set universal. Okay, set S. Lepas tu you ada set A dengan set B. Lepas tu kalau tengok set A dengan set B, apa yang nombor yang sama adalah 2 kan. So you can draw circle intersect each other. Kalau tak ada persilangan antara A dan B, so the circle would be like this. Because that is mutually exclusive lah konsep dia. Sebab dia tak ada persilangan. Okay, how to draw Venn diagram, I think you already learn in your maths SPM. So maths lah in your mathematics foundation kan dekat sekolah. Sekejap. Okay, so kita masukkan lah elemen mesti ada dot. 1, 2, 3, 4. Okay, and then label your set A, set B. Okay, lepas tu kita carilah find the probability for A union B. So A union B,
all lah kan. So 1, 2, 3 and 4 cross union. Circle pula. Okay, braces. Okay, and then B, A intersect B. Ini pun dah tadi dah nampak lah. That is to C, A complement will be di luar A. Maknanya luar kawasan A. Kat sini lah kan. Ni A. Outside A should be 3 and 4. Okay, so A complement 3 and 4. Okay, and then D, B complement sama outside B, outside this circle should be 1 lah kan. So 1. And then E, you want A intersect B complement. So A intersect B is 2, right? This is the A intersect B. So complement dia adalah 1, 3 and 4. That means A intersect B complement. Okay, so 1, 3 and 4. And then when you listed the element must be in arranged number, in the ascending number lah. Jangan pula senaraikan dalam yang bukan ascending dulu lah. That means you senaraikan 1, 4, 3. Ni bukan ascending order lah. Kan dalam set kan kena senaraikan dalam bentuk ascending order. Baru betul lah, tepat jawapan you. Okay, and then last F, A complement intersect B complement. Okay, kalau you tengok kat sini, A complement is if you draw the shape lah. Kalau kita tak kacau shape tu, sebab dia ada elemen kan. Okay, so kalau A complement, this is the region for A complement. Kan kita ada buat shaded region masa SPM, betul tak? So ni lah konsep dia, A complement. Kalau B complement, that means outside B lah. So this is B complement. Yang warna biru tu lah kan. Okay. So intersect means yang ada dua shaded region lah kan. So yang ada dua shaded region adalah di luar circle. That means outside this circle. Ini satu region je kan. So kat luar ni. Kat luar ni adalah A complement intersect B complement. Tapi you tak ada elemen. So bila you tak ada elemen, dalam operation set, masa you belajar in SPM, empty set apa dia simbol dia? Null set kan? Set kosong. Ataupun you nak buat, ni empty set empty set like this or like this. Tapi selalunya kita buat yang simbol ni kan. Tapi kalau you nak buat empty set yang ni pun betul. Sebab this is called empty set ataupun null set. Set dia tak ada elemen, set dia set kosong. Understand? This is empty set or null set. Alright, so the answer for F is the empty set without element. Okay, so kita dah tengok basic probability. So kita pergi kepada konsep of the meaning of experiment, kan? So this is just like what we learned in chapter 4. Okay, so chapter 5, eksperimen tu adalah repeated process that leading to at least 2 possible outcome with uncertainty as to which will occur. So itu adalah konsep eksperimen. Random selection maksudnya masa kita buat probability, kita akan ambil random selection lah. An element is a random selection if every element concerned as the same opportunity being selected. Outcome adalah in each cases the different possible result are called the outcome. Contoh you baling dadu, you want the number of event. So that is your outcome lah. Okay. So sample space adalah if a die is rolled, the result will be one of the number. You got 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that will be your sample space. Ataupun you list the sample space when you toss baling dadu 2 kali. Okay, baling dadu sekali ada head and tail kan. Sekarang ni 2 kali, coin twice. So Venn and tree diagram can also use to help us to solve the probability problem. Okay, ni Venn diagram. So you ada, kalau you baling 2 dadu, you akan ada sample space muka-muka ataupun head tail,
tail head dan tail. Okay. Ataupun kalau you nak buat secara gambar ajar pokok, mula dulu dengan muka dan tail kan, head dan tail, first toes lah. And then second toes buka lagi, head and tail, and then dia punya final outcome. Apa? Soalan. Okay. So samalah juga dengan final outcome. So cara nak buat tree diagram tu dah familiar lah dekat sekolah kan. Cuma nanti akan kena letak probability lah dekat cabang tree diagram ni. Sekarang pengenalan sahaja. Okay, and then event pun sama. The simple event is an event that includes one and only one of the outcome of the experiment. Contoh, the event to get an even number lah bila you baling dadu tadi. So this is your outcome for your event. Specific lah daripada sample space you. Okay, compound event pun sama. Collection of more than one of the outcome for the experiment. Contohnya experiment of tossing a coin twice. So let A be the event to get head. So antara head, tail, nak dapat sekurang-kurangnya satu head. So sinilah ada 3 kan. So itu yang akan dapat event specifically to get at least one head. Okay, so itu dinamakan compound event. Simple event selalunya event daripada sample space yang biasa. Kalau compound event selalunya event yang daripada baling 2 dadu ataupun pilih warna daripada 3 kali kan. That is compound event. Because event A contains more than one outcome, so it is called compound event. Okay, then we goes to complementary event. Sama macam konsep tadi bila terangkan, A calik. So A complement is the event that includes all the outcome for the experiment that are not in A. Ni ulang balik lah. Dan mutually exclusive event pun sama. Events that cannot occur together. Maksudnya dia tak boleh berlaku bersama lah. That means dia punya A intersect B, dia punya probability adalah 0. Sebab dia tak ada intersection for A. In A intersect B, dia adalah empty set. Okay, independent events. If event A and B are independent, it means that the outcome of the one event does not affect the outcome of the other. So, independent event, dia punya outcome tu dia takkan pengaruh outcome lagi satu. Ini kita akan tengok pada penyelesaian lah. So, this is the concept of the Venn diagram lah, where you got A only, B only, and A intersect B. Okay, so kita akan tengok pada example. Okay, list the sample space when tossing a coin twice. Macam tadi lah. So, you terus list lah sample space you kan. Sebab you dah tahu dah. Head, tail, head, tail. Okay, so number of sample space you adalah 4. Kalau you nak draw lagi sekali tree diagram tu, buatlah. Okay, sebab tadi dah ada kat contoh nota. So, sama je. Ini semua pengenalan. Head, tail, head. Okay, so dia suruh list sample space lah. Coin twice. Okay, and then we go to the second one. List the sample space showing all the possible outcome when a pair of dice. Pair tu maknanya 2 kali lah kan. Is roll. So, dice tu 2 kali. Twice lah. So, cari NS sama. Baling 1 dadu 6 kan. Baling 2 dadu 6. So, 6 kali 6, 36. Total lah. This one you can know based on your total number of dadu when you roll once. So, bila baling 2 kali, you dapat 6. Macam tadilah. Kalau yang ni, kalau 2 kali 2 kalau nak carilah. Baling 1 shilling 2. Nak baling 2 shilling 2 kali 2 4. Ataupun nak buat macam ni. Sebab dia sikit kan. Kalau dadu kan banyak. Sekarang senaraikan sample space. So sample space untuk dadu saya rasa dah quite familiar lah kat sekolah. So sample dia buatlah dia 36 kan. So buatlah ikut order 15 16. Okay, 21. Siap buat 31, 41,
5, 1, 6, 1. Koma. Kena ada kurungan sebab dadu yang pertama tu mewakili the first one, the first number. And then dadu yang kedua mewakili dadu the second number. Cuma kena susun lah macam ni. Cuma banyak lah sebab ada 36 kan. So tulis lah kan. Walaupun 36. Tapi dalam exam tak adalah keluar macam ni. This is only basic concept. You know how to list your sample. Space 32, 33, 34, 35, 36, 8, 42, 52, 62, 43, 53, 63. Empat, 54, 64, 45, 55, 65, 46, 56, 66. Barulah tutup dengan braces. Dekat akhir tu tutuplah dengan braces because that is concept of set. Okay, braces tu yang kat sini lah. So nampak sikit. Okay, braces tutup. Ni sama lah tadi. Ni braces buka. Belum nampak. Okay, so that is your sample space that you list. Cuma leceh sikit sebab dia 36 kan. Okay. Then next, definition of probability of an event. Okay, so kita ada dua, classical probability dengan empirical probability. Tapi yang kita belajar dekat sekolah selalunya empirical probability lah. Tapi sama je formula dia. Dia akan membawa masuk probability of A, number of event A divided by number of sample space. Ini yang basic yang kita jumpa bila kita nak cari probability of event A. Ini sebenarnya NS tertinggal. So classical probability assume that all outcome given event are equal likely. Kalau empirical probability, probability of particular event based on the experiment. Tapi bendanya sama juga. You still count number of event A divided by number of sample space. So ini adalah contoh dia lah. Dia baling coin dengan dia baling coin tu 10 kali. Bezanya kalau baling coin sekali, sample space you 2. Kalau you baling 10 kali, then head tu recorded 7, tail tu 3. So you punya sample space sekarang akan jadi 10. N tu 10 sebab you baling 10 kali kan. Okay. Then we goes to 4 basic probability that you have to know. I think you pun familiar. Nilai probability tak boleh negatif kan. So the probability of event A always lies in the range 0 to 1. And that is A is an event. So maksudnya probability value cannot be negative. Macam area lah kan, area of integration. So probability kalau you dapat negatif maknanya you salah lah kira. Dia mesti in the range of 0 to 1. This is the basic, 4 basic probability law. Lepas tu probability of event A that cannot occur is 0. So kalau dia adalah impossible event, dia akan probability dia akan jadi kosong. Kalau dia sure event, ni banyak keluar dekat UPS konsep. Sure event, probability dia akan jadi 1 ataupun total probability. Okay, and then A complement, kita boleh pakai juga hukum total probability. Kita tolak kan 1 minus probability of A. So this is all 4 basic probability laws that you have to know in order for you to solve the probability equation. Okay, then we goes to concept of tree diagram. Okay, so the probability of tree diagram, kalau kita tengok kat sini, ini nanti lebih lanjut Meda akan cerita kat conditional probability. Sebab dia bagi macam ni probability of C prime given A prime. Inilah kalau kita tengok kat sini kan.
Tapi simbol conditional probability tu for those yang belajar AMAT mungkin dia familiar lah. Tapi nanti Medan akan terang bila kita masuk conditional probability dekat belakang. Okay, cuma tree diagram tu kita boleh define conditional probability daripada C prime nak cari probability given A prime ataupun C given A prime, B prime given A. You boleh construct tree diagram ataupun secara contingency table. Cuma kena tengok kesesuaian lah bila dalam soalan mana yang mudah kan. Kalau table lah. Kalau tree diagram ataupun Venn diagram. Sebab kita ada 3 jenis. Venn diagram, contingency table, tree diagram. Secara table macam ni lah. Okay. Ni secara pengenalan saja. So kita pergi pada example. A fair dice is tossed. What is the probability of getting an odd numbers? So sample space here. Sebab die kan satu kali. So you ada 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So your number of sample space adalah 6. Okay, so event dia adalah getting an odd number. Ni event dia. Okay, so getting an odd number. Terus kira lah. Kalau you nak senaraikan dulu as to understand, senaraikan dulu lah A 1, 3, 5 getting odd number kan. So number of A is 3. Tapi sebab soalan straight away tanya probability, so you boleh terus jawab nanti dalam tutur. Probability of A equivalents to 3 over 6. Correct not? Sebab sample space dia adalah 6. So simplify lah. Probability mesti dalam simplest form. Tak semestinya jawapannya dalam perpuluhan sahaja. Boleh je dalam fraction. Tapi fraction in simplest form. So you got 3 over 6, 1 over 2. So you boleh bagi jawapan dalam bentuk ini sahaja dalam tutur pun boleh. Tapi to understand, you list out lah the sample space and the event. Okay, and then sama 2 fair coin atos. So bila ada dua shilling tadi, samalah kan. Sample space ni tak senaraikan pun tak apa, nak senaraikan pun boleh. Sebab you dah tahu kan dalam kepala you ada for your sample space. Sebab kalau you tak tahu, senaraikanlah. Okay, and then event A adalah getting at least one tail. So at least one tail, HT, TH, sebab satu, sekurang-kurangnya satu tail. Still 3 juga. Walaupun tadi getting one head pun 3, getting one tail pun also 3. So carilah probability A. You dapat 3/4. 3/4 tak boleh nak simplify lah. That is already in simplest form. Okay. Then number 3, Awang has set of 8 card number 1 to 8. A card is drawn randomly from the set of card. By using a Venn diagram, find the probability that the number is drawn 8. So nak tak nak kena gunalah kan, sebab dah suruh cari juga guna Venn diagram. So lukis. So buatlah kotak ataupun shape rectangle. Tulis S. Okay, lepas tu you ada 8 cards 1 to 8. Okay, so 1 to 8 dan number drawn tu 1, 8, not 8. So probability event yang pertama adalah A lah kan. So number of 8. So katalah ni A. So baki nombor dia adalah yang lain lah. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 berserak kan. Tapi yang penting ada dalam you punya Venn diagram dengan titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau dia suruh by using Venn diagram, maksudnya Venn diagram tu kena lukis. Ada markah lah. Okay, so NSU tadi 8. NAU sebab AU untuk event number drawn to 8, so 1 lah.
Okay, so here would be PA equals to 1/8 sebab NA you 1. Okay, not 8. And contohnya A cari lah, ataupun you nak letak B pun boleh. Kalau you tak nak letak contoh ada pelajar dia jawab probability kan, dia terus jawab 7/8 pun boleh juga. It doesn't mean you have to write the probability in front. Kalau nak tulis dengan betul lah. A calit ataupun A complement. Ataupun ada pelajar dia buat PB. Event B adalah event not getting number card that is not A. Okay. So up to you lah. As long as you jawab probability tu 7/8. Kalau nak tulislah dengan betul. Macam ni lah. Probability of A complement 7/8. Okay. Sebab number drawn tu adalah event A. For 8 is the event of A. Satu kena baca soalan probability dengan betul. What is your event? Classify lah kan. Okay, next. Number 4. There are 12 bulbs in a box. So, let's say let D selecting. Sebab kita nak buat huruf dekat T diagram kan. So, kita pun tulis. Yang ni madam tulis. Tapi bila dalam tutor tak tulis pun tak apa. As long as you buat 3 diagram tu, you tahu meaning D dengan D prime tu apa. Okay, selecting good bulb. Maksudnya D calik tu good, D tu defective bulb. Okay, so kita pun buat di 3 diagram sebab soalan suruh draw 3 diagram. So buatlah D prime. Ni first selection Kalau tulislah, kalau tak tulis pun tak apa. First selection. Okay, lepas tu sama sebab dia ada satu bulb dia selected, lepas tu dia replace. Maksudnya one bulb are selected randomly from the bulb and be replaced. Maksudnya akan ada second selection. So D prime. Ni pun sama. D prime. Ini tree diagram yang kita nak bina lah. Okay, so ini second selection. Okay, and final outcome lah. Final outcome tu you punya outcome kan. Yang warna pink tu tak tulis pun tak apa ya. Ini just to guide lah. Macam mana you belajar dekat sekolah kan. You tak tulis pun tak apa. So you dapat D prime. D prime yang pertama D, and then dua-dua D. Okay. So kita masukkan nilai probability kita. So kita ada 12. Tu that is sample space lah. So sample space 12. And then 3 tu adalah defective kan. So defective adalah 3. Non-defective maksudnya good bulb. Baki je lah kan. 12 tolak 3 9. So kita pun masukkan dalam 3 diagram. 3/12. Here 9/12. Okay, disebabkan perkataan dia satu bulb selected randomly and replace. Maksudnya dia ganti. So probability dia sama. Kalau without replacement, nanti you punya number of event kurang, number of sample space pun berkurang. Sekarang ni dia ambil, lepas tu dia ganti balik. So samalah, still keluar 3/12 untuk defective, good bulb 9/12. Ini pun samalah, defective 3/12. 9/12. Sebab kita ada dua jenis kan, with or without replacement dalam 3 diagram. Okay, lepas tu barulah jawab soalan probability bila dah buat 3 diagram. So find the probability if both bulbs are defective. Okay, so both bulbs are defective maksudnya nak cari apa? D prime. Correct or not? So carilah 9/12. Ambil alur dekat 3 diagram you. 9/12 kali 9/12. So dapat 9/16. Simplify. Okay, lepas tu at least one bulb defective. So at least both bulb are defective. Both bulb are defective. Kejap, ini nombor 1. Dia pun salah jawab. Sekejap. Ini both bulb are good kan?
Ini jawapan dia untuk 3. Terbalik pula. Sebab dua-dua good bab kan. Tadi ini ya. Ini di sini. Good. So dicalik 9/12 kali 9/12. So dapat 9/16. Kalau both bar are defective, maknanya probability dia D. So defective tu kan D. So 3/12 kali 3/12 sama dengan 1/16. Okay, kalau at least one defective, D lah. Maksudnya yang defektif sekali saja sini dengan sini lah kan. So ada 2 lah kat situ. Sekurang-kurangnya 1 defektif. Yang ni tu defektif. Okay, you boleh kira. Nak cari ada 2 cara lah. First, you boleh kira D plus D plus D prime D dekat you punya tree diagram lah. So nanti you kira akan dapat 1/16. Tadi dah kira dekat sini. Ni you dah kira dekat nombor 3. 9/16 plus D prime D. So 9/12 times 3/12. So nanti jawapannya adalah 7/16. Okay, 7/16. Ataupun you nak pakai konsep tolak. Okay, or 1 minus probability of D, dua-dua good pun boleh. So 1 minus 9/16. So you akan dapat 7/16. The answer is the same but the method is different. Sebab satu kan pakai total probability. So dua-dua boleh. Okay, so that is basic probability lah. So kita tengok next example. Faham kan nombor 4? Tree diagram. Okay, number 5. One student feels that the probability of him getting grade D in statistics course is 1/8. 1/8. And the probability of him fail the course is 1/16. So katalah A tu student get grade D. So probability of A is 1/8. Okay, and then B student fail course. So probability of B is 1/16. Okay, and then ada lagi satu event. Keluar pula. Student get better grade than D. So probability of C lah you nak kira, betul tak? Okay, so probability of C yang you nak cari in the question lah. Because the question 1, the probability of him getting better grade than D. So you know total probability is 1. So nak cari probability of C, 1 minus 1/8 minus 1/16. So you dapat 13/16. Okay, this question kita tak gunalah tree diagram pun kan. Tapi kita pakai konsep total probability. Because you have 3 event. Kalau nak pakai jadual pun boleh. It's up to you lah. Tapi the question doesn't ask for you to construct the table. So inappropriate lah. Tak wajib sebenarnya. Kalau you boleh fikir macam ni, total probability, then you got 13/16. Okay, so that is end of 5.1. Kita pergi sikit 5.2 part 1 lah. Okay, basic rule of probability. So additional rule, mana pergi pada additional rule saja. Lepas tu kita berhenti. Okay, so probability of A union B, kita adalah macam ni kan. Probability of A plus probability of B minus probability of A intercept B. Sebab kita nak cari A union B. A union B ini. Semua ni. So betul lah kan, A tambah B tolak intersection tengah-tengah. Satu terwujudnya additional rule ni. This is additional rule probability.
probability. Okay, so carilah yang pertama. Soalan dah bagi probability of A is 0.3, probability of B 0.4, probability of A intersect B adalah 0.1. So you nak cari A union B. Yang ni terus masukkan dalam formula lah, formula atas ni. So 0.3 tambah 0.4 tolak 0.1. So dapat 0.6. Okay, lepas tu nak cari probability of A union B. Okay, A union B complement. Kalau nak pakai Venn diagram nak lukis pun boleh. Kalau tak faham lah kan. Kalau faham okey je. Okay, so untuk yang B nak cari probability ni, probability yang besar. A union B complement maknanya kat luar ni. Luar A dan B. Kan? So kita akan tolak lah kan. Total probability 1 minus probability of A union B. Bila you nak keluarkan probability tu, you kaitkan dengan Venn diagram. So nanti you nampak lah, 1 minus A union B. Probability of A union B. So 1 minus 0.6. So 0.4. Okay, sama juga dengan yang ke C, A union B prime kan. So you boleh lukis AB kalau you tak tahu nak buat apa. Okay, kalau A union B prime maknanya B prime kat luar, unionkan dengan A. Hello, madam. Ya, kenapa? Why? Siapa tu? Okay, kalau you tak nak pakai Venn diagram, terus kira. Tiba-tiba ada suara. Nak ajar ke probability of A, ini boleh terus pakai yang ini tapi probability of A plus probability of B prime minus probability of A intersect B prime. Maksudnya you pakai formula atas ni tapi you ganti you punya set tu untuk yang kedua tu adalah B prime. Ni lah kalau you tak nak terus guna Venn diagram sebab additional rule walaupun event dia adalah B complement. So kita akan masukkan 0.3 B prime kita boleh tahu daripada you tolak kan daripada probability of B. So plus ni tak keluar ni. Plus 1 minus 0.4. Sebab probability of B is 0.4, B complement 1 minus 0.4. Okay, untuk A intersect B prime, ini yang kita pakai Venn diagram lah. So kalau you nak pakai Venn diagram, you nak tengok apa tolak apa. Okay, kalau A dengan B, B prime kat luar, lepas tu bersilang dengan A. So kat sini lah kan. So B prime outside B and then intersect with A. So here. So kat sini you nampak probability of A, bulatan A tolak probability of A intersect B. Jadi lama-lama benda ni akan hafal. Kalau A intersect B prime, A tolak A intersect B. Kalau B intersect A prime, probability of B tolak probability of A intersect B. Okay. Nanti kira kat sini 0.3, 0.6 tolak 0.3 probability of A, probability of A intersect B 0.1. Dan you akan kira dapatlah 0.7. Okay, mana stop sampai question D dah. Question D lepas tu mana stop. Okay. So sama juga dengan ni tadi, nampak tak? A prime intersect B. Konsep macam ni kan. Kalau you nak pakai Venn diagram, so you lukis sini A, sini B. So A prime outside A intersect dengan B. Kat sinilah. This is the region. So you punya region sebenarnya kat sini, probability of B, circle B, betul tak? Tolak dengan probability of A intersect B. Satu you akan dapat nanti baki ni sebab bulatan B ni tolak dengan A intersect B. Satu you akan dapat the region of A prime intersect B. Kalau A intersect B prime, probability of A dalam ni A tolak dengan A intersect B. So nanti ni masuk formula je lah. Probability of B is 0.4, probability of A intersect B adalah 0.1. So dapatlah 0.3. Then you can get the value. Faham?
Boleh faham tak? Is that Boleh, madam. sebab cara nak cari tu cara nak cari tu daripada Venn diagram. Okay, since that dah pukul 9, Meda pun nak masuk Zoom Fitram. So untuk part tu nanti Meda akan sambung next week for questions number 2 sampai nombor 4 dengan 5.3 lah. So that's all untuk you punya probability explanation for notes. Nanti boleh buat soalan tutur lah. Starting from 4.1 and 4.2 part 2. Okay, kalau tak ada soalan, boleh left. Thank you, class. Okay, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam. Madam, thank you. Okay, Thank you.